السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله اليوم هنتكلم عن موضوع البلازما فريسيس أو البلازما exchange with nephrology in general, but I mainly just using acute rejection and kidney transplant, especially antibody mediated rejection and ABM compatible, and we'll come to all this point according to the guidelines and recommendation. وعلى طلب احد الزملاء وكده ان هو نتكلم عن موضوع البلازما فريسيس، فقلت بالمره اخلص منه بحيث ان احنا اتكلمنا عن موضوع الريجكشن وبعدين نتكلموا عن البلازما فريسيس. المحاضره اللي فاتت اتكلمنا عن البي كي فيروس نفروباثي. المحاضره اللي جايه ان شاء الله هتكون يا اما سي ام في يا اما اي بي في، بحيث نخلص الحاجات اللي ريليتد تو اور ديلي كلينيكال براكتس، ازاي تتعامل مع الحالات ديت. بالنسبه للبلازما فريزيس بس هنتكلم ك كعموما كبيز لاين كجنرال انفورميشن، تختبر نفسك انت ايه اللي نعرفه عن البلازما فريزيس عموما. يعني هنديك كل المعلومات ديت، وفي ان شاء الله هيكون فيديو قصير تاني عن الوصفات اللي ممكن توصفها بالظبط، ازاي تكتب الوصفه بتاعت البلازما فريزيس. طبعا انا عموما في كندا المسؤول عن الوصفات ديت او البريسكريبشن بتاع البلازما فريسيس بيكونوا الناس اللي هم بتوع الهيماتولوجي، اللي ماسكين الهيماتولوجي معظمهم يعني. غير ان انت تلاقي نفرولوجي بيكتب بلازما فريسيس بريسكريبشن. بس ان شاء الله نحاول نديكم الباك جراوند والهيستوري كل المعلومات المفروض انت تعرفها كراجل بتاع نفرولوجي عن البلازما فريسيس، لان انا عارف في اماكن كتير النفرولوجي هو المسؤول، حتى بيوصف بيعمل بريسكريبشن لحالات النيورولوجي عموما يعني، او الاي سي يو او اي مكان. فهم دايما النفرولوجي مسؤول عن موضوع البلازما فريسيس. وطبعا دي مهاره المفروض احنا برضو نكون احنا يعني من الناس اللي ما نفرطوش فيها عموما، زيها زي موضوع السي ار ار تي والكلام ده كله، ما يتسابش للاي سي يو معظم الاماكن. المفروض النفرولوجي هو اكتر واحد يكون مسؤول عن موضوع الوضع بتاع السي ار ار تي وبرضه البلازما فريسيس. فدي مهاره من البرانش بتاعنا، فالمفروض ما تفقدهاش ولا تكون جاهل بيها عموما يعني. ان شاء الله بعد المحاضره اليوم ان شاء الله هتكون تفرق معاك كتير باذن الله. ونتوكل على الله عشان الوقت بس بتاع حضراتكم، ونتوكل على الله بسم الله. طبعا ديت الليرنينج اوبجيكتيف توداي هنتكلم عن الديفينيشن والتكنولوجي والفسيولوجي والانيشال بيشنت اسسمنت بريباريشن انديكيشن فور تريتمنت ديسكرايب how apheresis work to treat the disease, discuss caution complication of therapeutic plasma exchange, and discuss evidence-based indication for therapeutic plasma exchange. طبعا I don't have any relevant financial conflict. طبعا هنبدأ بس نختبره نفسنا، مش هنختبرك انت. احنا هنختبره ان معلوماتنا كده، لو انت شايف انت معلوماتك يعني في الخمس ست اسئله دول ان انت جاوبت عليهم كويس، خلاص يا عم ما تكملش الفيديو ولا تسمع المحاضره، يبقى انت راجل معلم بقى خلاص. اول سؤال عندنا: what is the most commonly used replacement fluid for therapeutic apheresis procedure؟ ايه هو الفلويد اللي بيستخدم كريبليسمنت عموما في البلازما فريز؟ هل هو نورمال سلاين، هل هو البومين فريش فروزن بلازما، ولا سولفين ديتريجين بلازما او ريد بلاد سيلز؟ طبعا مين فيهم اكتر واحد بنستخدموه؟ ولا طبعا نورمال سلاين طبعا لا. البومين ده the most common around 90% of our cases we are using البومين. فريش فلوزن ليه حالات معينه وهنتكلموا عليها، ما يكونش مثلا عيان واخد بايوبسي او عامل سيرجي وتروح تعمل له بالبومين، طبعا ما ينفعش، لان طبعا الالبومين ده هيشيل الكواجوليشن فاكتور وهيحصل بليدنج. فطبعا في حالات لازم تعمل فيها الفريش فروزن بلازما والتي تي بي والكلام ده كله. وطبعا دلوقتي لو العيان طبعا هياخد فتره طويله او فترات طويله بيتحل طبعا مكانه السولفنت ديترجنت بلازما. طبعا والريد بلاد سيلز طبعا مش ده الريبليسمنت بتاعنا تماما، فاحنا عندنا هو الالبومين هيكون the most common replacement fluid post with therapeutic plasma pheresis. طيب يا سيدي، طب انت لو هتعمل 1 بلازما فوليوم، وهنيجي للكلام ده 1.5 و1 1 1.5 و2 بلازما فوليوم والكلام ده كله، هنرجع ازاي تعمل كالكوليشن، هنجيب لك المعادله وتخليها معاك برضو. بس هنا السؤال بيقول لك with 1 بلازما فوليوم، لو هتعمل واحد بلازما فوليوم exchange what is the percentage of intravascular solute removal مع 1 بلازما فوليوم؟ هل هو 85% ولا 65 85 65 50 80؟ طبعا الإجابة عندنا في أول 1 بلازما فوليوم اكسشينج من البلازما فاريس هتكون 65%. طيب لو أنت عملت 1.5 1.5 بلازما فوليوم اكسشينج what is the percentage of intravascular solute to be removed؟ احنا قلنا 1 65% 65%. طب 1.5 هتكون
80%. 80%. 1.5 volume exchange will remove around percent of intravascular solute removal, around 80%. Which of the following medication is least likely removed with plasma exchange? ثيرابيوتيك بلازما اكسشينج. ايه الميديكيشن ليست اقل ميديكيشن هتتشال؟ الريتوكسيماب طبعا بيتشال، ايكلوزيماب بيتشال، اي في اي جي طبعا بيتشال. لذلك ان الريكومنديشن ما تديش الاي في اي جي او ما تعملش بلازما فريز بعد الميديكيشن دي بالذات على الاقل 24 ساعه. لو تقدر تخليهم 48 ساعه، 24 to 48 hours. طبعا البريدنيزون هنا اقل ميديكيشن هيتشال بالبلازما فريسيس. is the least medication to be removed by plasma pheresis prednisone. But other medication, all monoclonal antibodies and IVIG, all this can be removed by plasma pheresis. السؤال اللي بعده بيقول لك according to ASFA American Society for Apheresis categories يعني types of apheresis procedure, which of the following indication consider category 1؟ مين اللي بتعتبر category 1 في الحتة دي كلها؟ طبعا معروفة، مش الليوكوستاسيس بتاع الاميلويد ولا السيكل سيل ولا البريفنتيف انتي دي الالومينيزيشن. نمبر 1 از تي تي بي. تي تي بي معروف ان هو كاتيجوري 1 according to ASFA. We'll come to this now. All of the blue are complication of therapeutic plasma exchange with albumin except كل دولت complication بتحصل مع الالبومين during therapeutic plasma exchange. اللي بيحصل citrate toxicity ممكن، hypotension ممكن، ثرومبوسيتوبينيا ممكن، كواجيولوباسي لان بتشيل الكواجوليشن فاكتور والكلام ده كله ممكن. بس اقل واحد بيحصل ما يعني ما بيحصلش اصلا مع الالبومين اللي هو الترالي، ترانسفيوجن ريليتد اكيوت لانج انجري. ترانسفيوجن ريليتد اكيوت لانج انجري ده بيحصل مع حالات البلازما مش مع الالبومين. طيب according to ASFA برضه categorization of apheresis procedures. Which of the following indication not consider category 1؟ مين اللي في دولت ما يعتبرش category 1؟ امم انتي جي بي ام طبعا ده كاتيجوري 1 خلصنا. فوكال سيجمنت ريكارنس بوست ترانسبلانت ده بيعتبر كاتيجوري. اللي ما بيعتبرش حاليا اللي هو انكا فاسكولايتس هيمودياليسيس اندبندنت، ده not consider as a category 1. تمام. انكا فاسكولايتس هيمودياليسيس اندبندنت. طب تعالى يا سيدي which of the following does not increase the risk of severe citrate reaction؟ الستريت ده طبعا ان هو اللي بيستخدم ك ان فيترو يعني اوت اوف ذا بيشنت بودي انتي كواجوليشن. بنحطوه في الاكسترنال كيتس او سيركويتس، الخراطيم اللاينز بتاعت كانها بتاعت دياليز ماشين. ده اللي بتحط فيها الستريت. which is not increase the risk of severe citrate reaction. طبعا كرونيك هايبوكالسيميا طبعا دي بتزود الرياكشن. ليه؟ لان الستريت ده بيعمل بايند للكالسيوم علشان يمنع الكواجوليشن كاسكيد. فانت كرونيك هايبوكالسيميا ده هتخلي الرياكشن اكتر كمان. طب لونج بروسيدر تايم، طبعا بتزود التايم، بتزود الاكستريت اكسبوشر، بتزود الكومبليكيشن. رينال فيلير برضو مش حلو عشان الاكسكريشن والكلام ده كله. ليفر فيلير طبعا عشان برضو الديستراكشن والديجريديشن ميتابوليزم، لان كل ستريت بتحول لبايكارب زي ما احنا عارفين 3 بايكارب. طيب لو فلوريت I think this is the best answer because كل ما تقلل الفلوريت بتقلل الستريت اكسبوشر. يوز بلازما اور اكشينج فلويد ده برضه مش هتفرق معانا، فهو لو فلوريت لان كل ما تقلل بتقلل الستريت ديليفري and not increase the risk or reaction from citrate. السؤال اللي بعده بيقول لك based on what you learned about therapeutic plasma exchange which one of the following is likely to respond to treatment with therapeutic plasma exchange؟ stiff person syndrome، Alzheimer، amyotrophic lateral sclerosis، light chains، none of the above. طبعا انت بتدور على الحاجه فيها يكون فيها انتي بودي او باثوجينز او يعني حاجه كده اوتو اميون. فهي الستيف بيرسون syndrome because these autoimmune neurological disorders usually respond to IVIG immunosuppression plus therapeutic plasma can be helpful in some cases في stiff person syndrome. السؤال اللي بعده بيقول لك most of the therapeutic plasma exchange procedures are performed using plasma as a replacement fluid. يعني معظم الثيرابيوتيك بتستخدم ده اول سؤال عكسه هنا تماما. فطبعا ده الاجابه خاطئه، ما بيستخدموش البلازما، تستخدم الالبومين. طب السؤال الثاني بيقول لك there is no special consideration or treatment modification needed to start a patient with recent kidney biopsy
ان ثيرابيوتيك احنا قلنا برضه جاوبنا على قبل كده، قلنا لو هنعمل سيرجري او بايوبسي او ان انترفنشن طبعا لازم بتستخدم فريش فروزن بلازما، بتعدل الريبليسمنت معاك على قد ما تقدر. لو تقدر تخلي كله فريش فروزن بلازما ممتاز، عايز تقدر تخليهم هاف هاف، لكن ما تخليش كله البومين او اذر سوليوشن. فالاجابه هنا خاطئه. زي ما قلنا لازم في تعديل، خاصه لو عيان عامل بايوبسي لازم العين ده بيت ايه، بيتعمل له ريبليسمنت باي بلازما. يعني كلمة apheresis medical technology in which the blood of the person، بياخدوا البلاد where they are taking the machine will take the blood like dialysis machine and بتروح خلال الفلتر، والفلتر ده بيعمل او centrifugation بيعمل separation للبلاد كومبوننت، بيخلي البلازما في طريق في اتجاه والسيلر كومبوننت في اتجاه تاني. السيلر كومبوننت كلها بترجع للمريض، والبلازما بيتحصل لها بيتحصل لها اما ديسكارد يا اما بياخدوا من بيتاخد منها الانتي بوديز، وهنيجي للكلام ده كله، او بيتعمل لها ريبليسمنت. طبعا this apheresis came from a Greek for just to take away removal of pathogenic solute or cellular component. Therapeutic apheresis efficacy depend on the device capabilities طبعا and specification على حسب الماشين اللي انت بتستخدمها and physiochemical properties of the target. And plasma apheresis removal of the plasma from Canadian blood service donors, just removal of the plasma from the blood donors. Or plasma exchange include plasma pheresis plus replacement fluid. This is the main difference. ما هم شبه بعض، ما تقوليش بلازما pheresis هي البلازما اكشينج. بلازما pheresis انت بتشيل بلازما بس، تمام. في فروم دونر يعني فروم كنديان بلاد سيرفيس، زي بيجيبوا الدونر اللي بيتبرع بالبلاد وياخدوا منه البلازما، ومثلا بيخلوا البلازما لوحدها وبيخلوا الريد بلاد سيلز لوحدها والوايت بلاد سيلز، الكلام ده كله. بلازما اكشينج معناه ان انت بتعمل بلازما فريسيس سيباريشن، وبتشيل البلازما ترميها وبتحط ريبليسمنت فلويد ايضا كان تايب اوف ذا فلويد. وده الهيستوري اوف ذا بلازما اكشينج بلازما فاريسز من اول ما بدات لغايه 19 started to be first treatment for TTP هنا، و76 1976 started for SLE، 1975 started for God Pasture. but اول ما بدات 1914 first describing the process in the dog، وبعد كده بقى يستخدموها في الماكروجلوبولينيميا، وبعدين جود باشر 75 76 لوبس and TTP 77. تايبز اوف افاريسيس عندنا ديفرنت تايب، احنا بس اللي بنستخدمه احنا ثيرابيوتيك بلازما اكشينج. افاريسيس تكنولوجي احنا هنيجي هنا للماشين. طبعا احنا عندنا البلاد هنا الريد انلت هنا كلامب، ده بياخد البلاد من المريض take the blood of the patient and go to the different circulation هنا and will come to this and after that he will return by blue line to the patient again after removing the plasma. انت عندك فور تايبس من الفلترز او فور تايب من الماشينز عموما، ميكانيزم اوف اكشن. احنا طبعا عندنا ايه اللي هنا اللي ده الدياليسيس بالديفيوجن فروم هاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن، وده الدياليزيت وده البلاد فلو. هنا خدوا الماشين ديت they took this machine and they did modification to take the blood and do it like pressure or hydrostatic and filtration, and they filtrate the plasma out and discard this plasma, and they giving replacing this by replacement fluid or supplementary fluid before the blood returning to the patient. And here another types of column just it will make just reabsorption of this pathogens or antibodies. Here the last one currently used now from Spectra Optica machine, this centrifugation. They do just centrifugation by high power or force, and they will lead to just separation of like higher specific gravities and the red cellular component to the periphery and the bottom, and followed by these white blood cells and plasma in the middle. As we can see the plasma, platelet, WBCs, red blood cell. Red blood cell is the highest specific gravity down. It will move to the edge here. بتروح على الأطراف عموما بتاعت السنترفيجيشن ماشين، وهصورها لك. وعندك هنا البلازما طبعا بيحصل لها سيبريشن، بتبقى في الميدل اوف ذا اللي هي بتاعت الماشين بتاعت السنترفيجيشن، وبتبقى بين الاثنين عموما الوايت بلاد سيلز. فده الميكانيزم بتاع الدنيا ماشيه بتمشي ازاي مع السنترفيجيشن. هنا طبعا separation by centrifugation هنا used centripetal force to separate the component according to their density, can be used for plasma exchange and to remove
or exchange cellular component. It's like red blood cells. It's easy to separate it as by the last slide. And here this is the last membrane filter before separation by filtration. Use a membranes that are permeable to high molecular weight, around 3 million I think, but not cells ultrafiltration, limited to plasma exchange procedures only. وهنا الدنيا بتمشي ازاي؟ طبعا دي رسمه دايجرام برضو بيوضح لك السنترفيجيشن والممبرين فلتريشن. المهم في السنترفيجيشن عموما البلاد بيتاخد من المريض وبيتحصل له سنترفيجيشن، والبلازما بيتحصل لها سيبريشن من الميدل كده وبتتاخد وبتعمل لها ريبليسمنت بعد ما قبل ما ترجع للمريض. طبعا الدم رايح للمريض، طبعا بيتحط له انتي كواجوليشن وصلاين والكلام ده كله، كل ده هنيجي في الرسمه اللي جايه. هنا الفلتريشن بالممبرين، هنا بيستخدموا الممبرين ده بياخد البلاد بتاع العيان بعد ما تحط برضه الانتي كواجوليشن والكلام ده كله. والبلازما ممبرين ده بيعتبر على حسب البورز بتاعته بيعمل برميابيليتي الهاي والميدل موليكيولز والكلام ده كله according to the specific gravity. المهم هنا according to the كيلو ده molecular weight of the each antibodies or molecules or cells، وبيحصل لها سيبريشن عموما للبلازما، وبعد كده بيعملوا ريبليسمنت فلويد قبل ما يرجع للمريض. طبعا ده الديفرنس انت هتلاقيها في مليون كتاب وقريتوها في كل مكان وكده. فالديفرنت بين ذا بلاد فلو والبلازما اكستراكشن والبلازما ريموفال والانتي كواجوليشن. طبعا الممبرين ثيرابيوتيك بلازما اكسشينج هنا بيستخدم هيبرين، بات هنا السنترفيجيشن هنا بيستخدم سنترفيجيشن فورت، بات ذا كابيلاري ممبرين فلتر هير. ده بيستخدم ستريت وده بيستخدم هيبرين. Separation according to specific gravity according to the size of these molecules. عايزين هنا molecular weight not available but here 3 around about 3 millions. Replacement fluid I think same for all. هنا centrifugation citrate only but here membrane therapeutic plasma exchange by heparin only. Low blood flow rate, here a little bit high blood flow rate. Central peripheral central line only central line with this one. 1.5 of the blood volume, maybe process 3 of the blood, three times of the blood volume. Plasma extraction around 80%. This is efficient already, and that's what we need. But only here, just plasma extraction only 30%, and replacement fluid indifferent according to case from case to case. And this spectra optica machine, and this centrifugation, this is the last machine, and they open this to show you this centrifugation. As you can see here, this is the main heart or the main part of this machine, doing all this dilemma of centrifugation to separate the plasma and separate the blood. As you can see, this is a force using to do centrifugation. The red blood cells will be in the periphery, followed the plasma should be in the middle, and in between should be the red blood cells. It depends on the specific gravity for each blood component. Just here again this diagram to show you the dilemma of the kits or what happened on the circuit. Will go explain all this. Kits here, as we can see, number one, the blood already in the inlet will the blood will from inlet will go to the machine through the pump, and will add here normal saline to the blood before blood going to the filter and anticoagulation together. And now the blood from the patient, we have this saline here plus this anticoagulation pump to this blood, and the pump will go to this like air trapping chamber, and this is a pump already, and will continue just membrane here. This membrane will just reservoir filter, or filter just will separate the plasma and the blood, and the cellular component of the blood like red blood cells, white blood cells, and platelet will return back to the patient, and the plasma will be separated here and discarded as outlet. During the plasma separation, we'll replace this by replacement fluid, as you can see, whatever the type of the fluid. And now the blood return back with the replacement fluid, all will go back to the patient, and this outlet for our patient again. And this is the total what we happen for collected all together from once the blood taken from the patient. We added this saline and anticoagulation and the saline here to this blood, and the blood now will go through this filter and separated to red blood cell component will go back to the patient. The plasma will be discarded, and the replacement here by this replacement fluid.
Faris, yeah, any consultation, once you receive consultation, you should take a good history for your patient, confirm what is the indication for this therapeutic plasma exchange and urgency, like patient with RBG and anti-GBM or patient with TTB and patient with Guillain-Barré syndrome or whatever, diagnosis, current symptoms, and appropriate request and concurrent medication. What is the treatment now for this patient? Just to keep your wise decision for time of your session. Don't remove one like the rituximab, evasion or IVIG. You should make a gap between the last plasma pheresis session and the last dose of this medication. Assess the patient ability to tolerate and the procedure and anticipate the complications so they can be mitigated. The patient should be aware for all this, what is the risk benefit for every step in this process. Review the medication, especially if your patient on ACE, better to be held before any plasma pheresis. Why ACE inhibitor or ARB? Just for because they decrease bradykinin degradation, and bradykinin will do more vasodilation and it will make your patient high risk for angioedema and complication after or during the plasma pheresis. Physical examination from head to toe is minimal, and also vital sign, height, and weight is important. Peripheral venous access and volume assessment for your patient. And once you decide to proceed with therapeutic plasma exchange, you should ask or answer this question. How urgent this should be intervene? You need now, like patient with heart transplant with acute antibody mediated rejection should be now, no way to delay. Patient with RBGN if possible now. Patient with TTB if possible. Yeah, like this, like emergency already. Stability of the patient is included CBC volume target. Which element you want to remove, this antibodies, complement, medication, or whatever, and what is your replacement fluid. The preferred method is what is the venous access now? You can use peripheral access or you need central line, either temporal line or tunnel line. Your choice for extracurricular. What is the anticoagulation for your patient? If some because some patient may be in as in ICU and is already on heparin for whatever the cause, pulmonary embolism, mechanical valve or whatever, you should be wise in your prescription also for plasma pheresis. Don't forget your laboratory investigation, including CBC, electrolytes, creatinine, calcium, magnesium, phosphate, and albumin. And add for this potassium also and sodium. All other electrolytes should be within target limit. CBC and calcium panel we mentioned already, just the main marker, just to monitor your patient. And also don't forget LDH in TTB until once you reach to your target, because you will continue TTB until your platelet and LDH reach within normal limit according to the protocol. Consent, don't forget to consent your patient for all complication from line insertion and the plasma pheresis or whatever. And order, don't forget to put clear order for your nurse. Post treatment note, if efficacy, complication, line disposition. You should also mention this after the first session. How urgent is it? Level 1, according to us. As far as the thrombotic macroangiopathy, especially TTB or atypical HUS, red cell exchange for sickle cell disease, stroke, acute kidney syndrome, multi-organ failure, and severe most cardiac MRI, like severe cardiac antibody-mediated rejection post-heart transplant. Intraoperative BRA positive lung also should be at the emergency. And level 2 emergency, this should be done as soon as possible. Level 2 urgent within 24 hours, like myasthenia gravis or Guillain-Barré syndrome or chronic idiopathic demyelination polyneuropathy with respiratory compromise, should be within 24 hours. Pulmonary renal syndrome with hypoxia and diffuse alveolar hemorrhage. Severe antibody-mediated rejection of renal, lung, liver transplant. Also, level 3, appropriate within 24 to 72 hours. Non-severe acute antibody-mediated rejection, either kidney, lung, liver. Non-severe vasculitis without pulmonary involvement. Myasthenia gravis and Guillain-Barré syndrome and CIBD with non-respiratory issue. Level 4, most all other reason for apheresis, all extra, whatever the type of apheresis after that. Don't forget before, consider your patient for the session of plasma pheresis, just a preparation from the first consult note. Keep your hemoglobin target more than 70.
at least, and less than 15% pure blood in extra cellular blood volume. And the platelet should be more than 10 except on TMA, and white blood cells should be more than 1. Volume target, most plex exchange one of the plasma volume, except maybe T may need more volume, 1.5 plasma volume, and 100% fluid balance return for most of the patient. Consider 97% for AKI. لو انت مثلا عندك AKI وcongestive heart failure ممكن تعمل replacement by 97 not 100% fluid balance. You can decrease to just decrease volume overload during plasmapheresis. But keep in your mind, this patient, we don't like our patient after plasmapheresis to be hemodynamically compromised after this from this ultrafiltration. And general assessment for your patient: blood pressure, bleeding, medication, allergies, level of consciousness, and vein assessment. Therapeutic plasma exchange order. What is the indication now for your patient, for example, for TTP or for anti-GBM? Number of the plasma volume to decide. You will do 5 sessions, 10 sessions, 7 sessions. What is the replacement fluid now? This is post-recent biopsy, post-surgery. You will use albumin or plasma or vascular access type and sites. What is the peripheral access or central access, temporary, tunnel, circuit, anticoagulation, heparin or citrate, calcium replacement order. You should put, you will give 1 gram, 1 gram, 1 gram, or 2 gram before, 2 gram after, or you can add more if your patient is symptomatic. And we'll come to one video for just prescription in future. And final desired fluid balance and the frequency and estimated total number of treatment, including clinical endpoint for this according to the guidelines. This is the component of your prescription. You can take screenshot for this. And once your therapeutic plasma exchange order, you should put what is your indication, how many session, what is the replacement fluid, vascular access, and what is anticoagulation, calcium replacement, potassium replacement, magnesium replacement, whatever you will replace, and what is the fluid balance, 100% fluid balance, 95, 97 fluid replacement, and the frequency you'll do every day or every other day or whatever, or just 3 times a week. And this calculation, another, you should take a screenshot how to calculate 1 plasma volume or 1.5 plasma volume. This depends if male here 70 ml per kg and female 65. According to, you should have hematocrit in your CBC. And this I will not go to red cell volume, we'll go to plasma volume now. 1 minus hematocrit for total blood volume. توتال بلاد فوليوم هنجيبوه ازاي؟ توتال بلاد فوليوم 70 هنجيبها لك هنا اهوت. التوتال بلاد فوليوم 70 ml per kg في البيشنت بادي ويت. يبقى التوتال بلاد فوليوم بيساوي 70 لو ميل. if you have male patient for example here 70 kilogram male patient 70 ml per kg يبقى 70 ml per kg في multiply 70 ml multiply by 70 kilo around 4.9. And just plasma volume, what is the plasma volume now? 1 minus his hematocrit in his CBC multiply by this total plasma volume هيطلع لك الرقم ده. خلاص الرقم ده بتعمله طبعا بتقسمه على بتشوف انت هتعمل ريبليسمنت بالبومين ولا مش عارف ايه. فالمهم ده بيتعمل له ريبليسمنت يا اما بالالبومين يا اما بالفريش فروزن بلازما يا اما ساعات بتستخدم البوم مع نورمال سلاين على حسب الفاسيلتي والريسورس والديزيز والانديكيشن والكلام ده كله. يبقى ده البلازما اللي انت هتعمل لها ريبليسمنت تكون محضرهم حوالي 3 لتر تحضرهم تجهزها ريبليسمنت للمريض بتاعك. وخلي صوره معاك من البتاع دي. اوعى تنسى الكونسنت. الكونسنت is the most important for your patient for lying and complication with plasmapheresis and risk benefit, and consent also for blood product like fresh frozen plasma. What do you want to remove؟ هنا الدياليسيس عموما بيرموف السمول موليكيول وحته من الميديم موليكيولز والكلام ده كله. عندك الهيمو فلتريشن طبعا مور ويز الميدل ميديم موليكيول بيتر ذان هيمو دياليسيس and his double filtration filter or whatever plasma pheresis دبل كولم دبل كولم ودبل فلتر بلازما فريسيس بيستخدموه هنا. طبعا ده برضو بيحاول يشيل ده موديفيكيشن طبعا للدياليسيس ماشين عموما بحيث انها تعمل دور البلازما لو انت ما عندكش اللي هي السنترفيجيشن ماشين والكلام ده كله.
انت هنا حته البلازما، هنا لما بستخدم البلازما مع السنترفيجيشن، الايم بتاعنا ان انت بتشيل اللارج موليكيولز like compriments immunoglobulin G or A or whatever, beta globulin and A B beta lipoproteins والكلام ده كله. دي الحاجات اللي ممكن بتشيلها من البلازما اللي هي طبعا اللارج موليكيولز. طب بس انت عشان تشيل السيلز لايك ريد بلاد سيلز والحاجات ده كلها، طبعا انت عايز اكسشينج ترانسفيوجن في زي في حالات السيكل سيل انيميا. ده another picture for molecules large molecules you will remove with طبعا therapeutic plasma exchange here مع اللارج molecules. هنا الحاجات دي كلها الدياليسيس والهيموفلتريشن والكلام ده كله بيوصل لغايه الميدل molecules، بس عشان تشيل انت اللارج molecules من 15,000 كيلو دالتون and above only you need therapeutic plasma exchange. Average prescription frequency of treatment. Treat daily versus alternate days. This depend on need to remove quickly this pathogenic substance or replace deficient factor or reduce disease effect. دي في حالات لايك زي ما انت قلنا التي تي بي والانتي جي بي ام والكلام ده كله. ساعات بيقول لك ديلي افضل طبعا لو انت عندك يعني ايه اجريسيف ديزيز وكده، فانت عايز بسرعه تشيل تقلل البرسنتج بتاعت الانتي بودي من الانترافاسكولار او الباثوجينيك immunoglobulin or whatever من الانترافاسكولار compartment. You should do daily. Need time to sometimes you need just to be every other day. You give just 24-hour rest until لما بيحصل بقى اللي هي الايه refill again from intracellular to intravascular. After the first session maybe just every other day it will be better. Give time to re-equilibrate or rebuild again or refill again from intracellular to intravascular. وطبعا ده بيعتمد على حسب الديزيز سيفيريتي واللي انت شايفه مع المريض الحاله اللي معاك. يعني لو حيانا اجريسيف مثلا ومعاه انتي جي بي ام والمونر هيمج، طبعا يفضل تعمل له على الاقل اول 3 ديلي، وبعد كده ممكن تعمل له افري اذر داي. Apheresis therapeutic modality example of treatment regime في حالات الهايبر فيسكوزيتي due to lipophospholipase or whatever IgM. Lymphomatous, these lymphomatous plasmocyte lymphoma IgM and neuromyelitis optica IgG. ده الحالات ديت انت مثلا هنا بيحصل distribution half life time 90% intravascular. فانت محتاج من 5 to 6 days الهاف لايف بتاع الاي جي جي اي جي ام هنا. هنا في النيورو مايلايتس اوبتيكا 45% انترافاسكولار هاف لايف حوالي 21 days. is different from this to this, and this you can do daily because 90% intravascular you can do daily, but this 45% intravascular little small amount better to be alternate day to give time for re-equilibrate or refill again from intravascular. هنا التركه كلها انت مثلا عملت هنا في الرسمه دي زي ما انت شايف الكاينيتيك بتاعت الموليكيولز هنا مع البلازما فاريسز. هنا انت عملت اول سيشن نزل، شوف نزل من يعني يعتبر من القمه بتاعته نزل لتحت خالص هنا بعد الفيرست بلازما فاريسز. بعدين بيحصل ريفيل او ريكوبريت اجين بعدها. فانت حاول تدي تايم هنا، ممكن تدي 24 اور عشان لما تيجي تعمل الجلسه الثانيه يعني الجلسه بتعمل الفلتر والممرضه والماشين والكلام ده كله. لو بياخد بلازما او بياخد قلب بيتر انت تدي تايم عشان يحصل ريكوبليت او ريفيل اجين للانتي بوديز انسايد انترافاسكولار، حتى الجلسه تعمل يعني ايه تحلل اللي هي الفلوس اللي بتاخدها عموما يعني. فالمهم لو عملتها افري اذر داي افري اذر داي افضل، بس بيعتمد على الديزيز سيفير. طبعا لو ديزيز سيفير حاول ايه تعمل بسرعه على قد ما تقدر، بس هو الافضل زي ما انت شايف الرسومات هنا. وهنا طبعا لو انت كمان شايف الديزيز اجريسيف مش اونلي 1 بلازما فوليوم، هنا بيديك بيقلل بالطريقه ديت. لكن لو انت عملت 1.5 بلازما فوليوم طبعا اي جي جي والاي جي ام. الاي جي جي عشان تبقى انت عارف الهاف لايف بتاعه في البلاد عموما او في البادي عموما حوالي 3 ويكس. اي جي جي 3 ويكس. طيب الاي جي ام 5 to 7 days ده الهاف لايف بتاعه. عموما انت لو عملت عشان بس تعرف ان الفرق بين ده وده ازاي بينزل اكتر من ده عموما، لان الهاف لايف بتاع الاي جي جي زي ما قلت لك 3 ويكس اوريدي بعكس الاي جي ام. فالريسبونس هنا طبعا انت شايفه طبعا مع الاي جي ام طبعا يعني اسرع من الاي جي جي. وهنا انت مثلا عملت واحده بلازما فريز زي ما قلنا اول واحده مثلا هنا ونزل الليفل، وواحده هنا بينزل، فتبتدي تايم هنا عشان يحصل ريفيل هنا
فتخليها every other day زي ما اتكلمنا. 1 بلازما لو تقدر تستخدم 1.5، لو سيفير ديزيز استخدم 1.5 بلازما فوليوم. افضل طبعا لو العيان عندك سيفير وكده. زي ما قلنا 1 بلازما فوليوم اكسشينج ريموف about 65%، وقلنا 1.5 ريموف كام؟ 80%. ده من الاسئله اللي قلناها في الاول. تمام. وما تحاولش تزود عن كده، لان انت لو زودت عن كده هيحصل سايد افكت بقى، انفكشن وكومبليكيشن بتاعت الايه، ريموفال اوف لارج موليكيولز والحاجات دي. تمام. عموما reduction beyond 85% is difficult to achieve. فانت ما تحاولش تزود كتير، يعني ماكسيموم جاست 1.5. ممكن توصل ل 2 2 بلازما فوليوم اكسشينج علشان توصل بس ل 85% removal of this pathogenic immunoglobulin. فلويد ريبليسمنت زي ما احنا قلنا، يا اما فريش فروزن بلازما، يا اما solvent detergent plasma used mainly for treatment of TTP, may be used in combination with albumin for other indication. Type 1 patient has coagulopathy, active bleeding or peri-invasive procedures. اي حاجه انت هتعملها انت invasive عموما، فانت بتستخدم فريش فروزن بلازما. 5% albumin is the magic already, and the main solution used 90% of the cases if no indication for plasma. What is your replacement fluid again on human serum albumin 5%. ايه الادفانتج بتاعته؟ طبعا ايزو اونكوتيك with the theorem, readily available, low rate of adverse event, fatal complication 0.6 per million dose, flushing hypotension especially with ACE inhibitor from decrease degradation of bradykinin and vasodilation and angioedema. A disadvantage does not contain plasma coagulation factor. فلذلك لا يستحب أو don't preferred after kidney biopsy or surgery or whatever. With one plasma volume, most factor recover within 24 hours. If bleeding concern, may use plasma at the end. Plasma products, the solvent detergent plasma or fresh frozen plasma. What is the advantage of this? Isocotic with endogenous plasma, hemostatic factor بتقلل الكواجولوباسي, and the repletion of division to a dysfunction component. Disadvantage, need time for typing, and the problem needs like blood transfusion, need time just for ABO compatibility. Adverse reaction most likely around 20% versus 1.4%. Allergic reaction like trali, transfusion, lung injury or whatever, and TTI also. Can consider solvent detergent plasma in a specific situation. We'll come to this situation. We have this according to the Canadian Agency of Drug and the Technology. They recommend to use this solvent detergent treated human plasma in certain patient who need high volume transfusion annually because they have TTP or hemolytic HUS, especially associated with factor H or clotting factor deficiency or whatever, or patient who experience allergic reaction to fresh frozen plasma, or patient have lung disorder. With the indication by Canadian Agency of Drug and Technologies in Health for to use this solvent detergent treated human plasma. What is your method? Just what is the vascular access you can use for by this centrifugation? Now you can use this peripheral line, or you can use AV fistula, or you can temporary dialysis catheter here, or this tunnel catheter, whatever. Just you have choices, so either peripheral venous access or central venous access, or you can use AV fistula of your patient, or you can use portacas also can be used for this therapeutic plasma exchange. What is your anticoagulation? This usually everyone prefer now citrate, and I discussed all dilemma of citrate in my lecture before, I think 2 years ago, in the CRRT. I give you all tricks and the details for CRRT and citrate anticoagulation. You will enjoy this topic. I think I presented twice in my channel. Most common, just this patient, like we are just making anticoagulation out of the patient body in the circuit outside the body, and we're giving the citrate with the blood of the patient, and we are giving calcium infusion or calcium when the blood returning back to the patient. And our nurse expert already just to examine the patient during the 1.5 hour or 3 hour or 2 hour of this plasma exchange for any symptoms of hypocalcemia, hypokalemia, hypomagnesemia, metabolic alkalosis also,
All this will side effect from this plasmapheresis with citrate. Some patient can use heparin for special situation, but take care, caution from any history of heads already, heparin-induced thrombocytopenia. And this is the main top indication of therapeutic plasma exchange in Canada in 2019, myasthenia gravis, TTP, and chronic inflammatory demyelination polyneuropathy, focal segmental post-transplant also is common, and AMR, antibody-mediated rejection post-kidney transplant. And the most common procedure by kidney diagnosis for nephrology, anti-GBM is the most common one, followed by AMR, and this is the most common. And ANCA, they still doing plasmapheresis for all patients, and we'll come to this point why we are doing this. And ABM compatible is common here, especially at St. Michael Hospital. And this is evolution of plasmapheresis. What is the indication for treatment by therapeutic apheresis or plasmapheresis? Here, by McLeod's criteria for apheresis, it just gives this 3 indication. Now, just put in your mind while you are consulting someone to do plasmapheresis for you. If you think your disease is a possible pathogenesis can be removed or cleared, rationale to use apheresis modality to remove this pathogenesis. The number one is possible pathogenesis. Can plasmapheresis can help your patient by removing this pathogenesis. And better blood. If you think something in your blood of your patient, you think it like complement or immunoglobulin or whatever, this make apheresis possible able to be like corrected. If you think it will make your blood clean or better blood or whatever, this will help in your patient outcome and management. And the care patient or positive patient who looks feel better, more improved, more energetic after therapeutic plasmapheresis, just keep this in your page, so in your mind, possible pathogenesis, better blood would help your patient, and what is you feel outcome for your patient after doing this apheresis. Apheresis treatment may be effective if disease caused by pathogenic substance in the blood, and you will remove this pathogenic substance removed by plasmapheresis. Its removal lead to either resolution of the pathogenic state or decrease the morbidity. Can be used by as a primary or plus other immunosuppression like anti-GBM or RBGN already we are using prednisone, cyclophosphamide plus plasmapheresis. Effective of the apheresis depend on volume of the plasma removed and distribution of substance to be removed, speed at which substance equilibrate between the compartment from intracellular or extracellular to intravascular, and rate intracellular to intravascular, and rate at which substance is sensitized, molecular size of the substance more than 15,000 Dalton. This what is effective of the apheresis depend on all this factor: volume of the plasma removed, distribution of the substance, and the speed at which substance will be refilled or re-equilibrate between the compartment of the body, and the rate of which substance sensitized, molecular size more than 15,000. American Society of Apheresis, ASFA, indication for plasmapheresis 2023. They classified into 4 categories. Number 1 category, therapeutic plasma is accepted at the first line as a primary treatment. Number 2, therapeutic is accepted as second line treatment. Number 3, rule of therapeutic plasma not being established. And number 4, therapeutic plasma ineffective or harmful. And you should remove number 4. If this, no, don't look for again. Don't think in plasmapheresis. Just look for as a first line, second line, and maybe not in 3. Therapeutic plasmapheresis ASFA category 1 indication. Number 1, TTP already. Number 2, atypical HES with complement factor H and I, and acute inflammatory demyelinating polyneuropathy, Guillain-Barré syndrome, or chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy, CIDP,
أو chronic acquired demyelinating polyneuropathy, catastrophic antiphospholipid syndrome, myasthenia gravis, and NMDA receptor antibody encephalitis. All this category 1 by ASFA. The most important for us, what is TTB is a common, as we can see, and the typical HS. Category other category 1 indication, anti-glomerular membrane, especially the patient with diffuse alveolar hemorrhage, dialysis independent TKI. This is also category 1. Recurrent focal segmental after transplant in kidney transplant is common. For also category number 1 was hyperviscosity syndrome and hypergammaglobulinemia, and this is desensitization for ABA compatible also. A living donor transplantation category 1, ABA compatible kidney transplantation, antibody mediated rejection desensitization, ABA compatible kidney transplant desensitization, acute liver failure, Wilson disease, familial hypercholesterolemia. All this also category 1. Don't forget anti-GBM and recurrent focal segmental and the antibody ABA compatible. All this our indications. For ANCA associated vasculitis, they mention now if the patient dialysis dependent and whatever, it will be. They mention here therapeutic plasma exchange as class 3 for MBA or GPA or eosinophilic GPA. All this they giving just 7 sessions. But now Dr. Mark Walsh, he did big vast trial and will come to this. They mentioned no benefit to do or not to do, especially in patient dialysis dependent and high creatinine or whatever with no diffuse alveolar hemorrhage. But we'll come to this ANCA once we have ANCA vasculitis. Anti-GBM already we mentioned category 1, especially with diffuse alveolar hemorrhage. And AMR here, as we can see, ASFA mentioned grade 1, grade 2. Focal segmental here also, recurrence, special recurrence post-transplant grade 1. And destroyed whatever other grade 2, grade 3. IgA nephropathy, myeloma cast, renal transplant, all this. And another indication here, TTB, TMA, all this as indication for according to ASFA guideline. What is the question and the complication now? According to consent, while you are doing consent for your patient, you should mention for your patient what the side effect mainly or most commonly occurs with the first plasma exchange in comparison by the subsequent one. Because the highest around 8.4 and 5.5 respectively, decreasing with the next session. Sometimes you will see like access problem, sometimes hypotension, tingling, sometimes you'll see anaphylactic like urticaria, itching, hypotension, syncope, again, urticaria or severe, chills, fever, arrhythmia, asystole, and nausea, vomiting. Asystole, take care from the size of your dialysis line, sometimes attach it to the heart ventricles and do an arrhythmia during starting your plasma apheresis. Take care you are using the appropriate size of your temporal, especially temporal line. We mentioned also we have complication in around 5% overall. Severe adverse event, just 0.3%, this 1 to 2 per 10,000. More likely, as we mentioned, in the first round with kids, TTB, and the neuro cases. For fluid specific, just red blood cells, albumin, plasma, side effect. The anaphylactic or side effect, bleeding from the procedure, voluminous status, and the previous allergies. All this should be addressed from the history before and be aware from the first session. All complication will be happen with the first session. As we mentioned, complication replacement fluid related, just like human albumin. What 5% human albumin side effect? Immunoglobulin loss and coagulopathy mainly, and transfusion complication like febrile allergy, maybe like this, or transfusion reaction. All this can be happen from this 5% albumin plasma. A transfusion complication like allergy, febrile, trally, transfusion, acute lung injury, related acute lung injury, and this transfusion. All this can be happen with fresh frozen plasma, especially the lung one. Severe allergy can be happen, but this one, loss immunoglobulin and coagulation, just observe for bleeding post using albumin. Vascular access, as we mentioned before, dialysis line, peripheral line, you can use fistula, peripheral line, tunnel line, according to the availability of your
patient peripheral access. And what's the complication of dialysis line? Bleeding, pneumothorax infection, thrombosis, all this can be happen. And we know all this as a, from dialysis, every one of us working with dialysis and know the complication from vascular and from the peripheral one, bleeding, infection, thrombosis from this one. Citrate toxicity, as spoke before, this will make a lot of hypocalcemia and alkalosis because citrate will be changed to bicarb in the liver, and this will make your hypocalcemia or symptomatic already. And this patient, usually the nurse, know already how to monitor or follow this patient during the plasmapheresis. Usually they ask for any perioral peripheral paresthesia, flushing, lightheadedness, abnormal taste, sneezing, all these symptoms, tetany, hypotension, Q2 prolongation, nausea, vomiting, abdominal pain, nervous, carbopedal spasm. All this can be observed by the nurse, and they can manage by decreasing the flow rate and giving calcium as needed. Complication related to paracetamol, like I mentioned, citrate toxicity before, and different another electrolytes should be monitoring, like potassium, magnesium plus calcium. And sometimes hypotension from vasovagal attacks also can be happen, or bradykinins mediated anaphylaxis for especially patient with ACE, patient with low hemoglobin, or you should just make monitoring for that and hold the blood pressure medication, especially ACE, as we mentioned before. Bleeding from delusional coagulopathy, especially if you replace with albumin. And the caution also for bleeding after or diffuse alveolar hemorrhage, you can, or lung issue, just you can use just fresh frozen plasma if any concern with bleeding. Some center just following this fibroneglycerin less than 1.5, they'll give in some plasma, just change it from half to half or whatever, or give in one session with plasma and the other with albumin. And medication with plasma, like especially ACE inhibitor, we spoke about ACE before, and anticoagulation, to be sure, we spoke about this. And monoclonal antibodies, as I mentioned, eculizumab, rituximab, ATG, IVIG, should be after the plasma session, and you should repeat the plasma after this medication at least by 24 to 48 hours to keep this medication, because this medication expensive already, at least to keep this medication doing their job. Just keep in your serum, don't do plasmapheresis after all this medication directly, should give gap between all this. Complication, another complication also, just like cellular loss, iron deficiency anemia, thrombocytopenia, protein loss, and removal of drugs, as we mentioned before, especially monoclonal antibodies medications. And this also for drug removal, check for any available evidence using tables, consider all this clinical recommendation. Just for your medication, you should check what medication will be removed, and what is the distribution of this medication, and what is the therapeutic level for all this medication. You can read all this, how to monitor your medication, and when to give your medication, and when to start plasmapheresis after most of the medication. And this drug removal depend on the volume of distribution, protein pounding, half-life, volume of distribution، الكلام ده كله اتكلمنا عنه. وطبعا ايه مين الاورجان اللي عندك organ dysfunction like liver or kidney or whatever, and this medication will be affected. They classify to mostly yes to likely be removed, mostly not unlikely to be removed, unsure this medication be removed or no. This you should address all the patient medication, what medication important for treating your disease, and you should check this medication is already dialyzable or not, and should be replaced or not. When consider plasmapheresis, it chose wisely. This is the most important. Don't place a central venous catheter in peripheral vein. Access is safe. Take this in your mind. Just not, we are not making the patient as a business or just for collecting money. If your patient have a good peripheral vein, no need to both central line. Don't routinely use plasma replacement fluid for therapeutic plasma exchange. ما تستخدمش بلازما as a replacement fluid accepting clear indication. ما يبقاش برضه مصاريف على المريض وخلاص. Don't continue simple transfusion in patient with stroke from sickle cell disease who iron overloaded if red
blood cell exchange is available. You should do red blood cell exchange. Don't routinely monitor coagulation test during the course of therapeutic plasma exchange. ما تروحش تطلب فايبرونيجين عمال على بطال، بتطلبه بعد الجلسه الثالثه على الاقل، وبتطمن ان هو كويس above 1.5. شكرا. Don't routinely continue a series of apheresis procedure. يعني ما تخش تعمل عمال شغال شغال وتدي عديت ال 10 سيشن داخل في ال 15 وما فيش، او انت عارف ان ما فيش ريسبونس وما فيش فايده with no benefit for your disease. For this one, don't continue on this, but just only resources and the complication for your patient. افاريسيس ريكويست ديزيز. لو انت طلبوك على الديزيز كده وقال لك نعملوا، عايزين نعملوا بلازما افاريسيس، وانت you don't hear about this disease for an indication will help with plasma apheresis, or plasma apheresis will help or no. You should go direct to ASFA guidelines, check the current literature, and therapeutic is reported as effective. And check, just read, ask a very expert for advice if you don't like, if you don't know. And you just give a look and you Google and search, is this disease is caused by pathogen or substance in the blood, or pathogen substance can be effectively removed from the blood, and the removal will lead to either resolution of the pathogen state or decrease morbidity. Don't do plasmapheresis and you don't understand the mechanism of the patient problem. Have an open discussion with the patient about the expectation and the benefit, adverse effect, and patient family. You should just open discussion, because sometimes in neurology ask for one disease you don't know. You should look and check these guidelines, literature, and Google it and search and ask expert any benefit to do plasmapheresis, or just will add more harm for the patient. Establish treatment goal and schedule how many cycle you will do to get the benefit, and just monitor for any harm, and continue versus stop if no respond. Clinical pearl in our most common topics, anti-GBM, God Bashar, especially with diffuse alpha or hemorrhage, dialysis independent AKI, the category 1 ASFA, and recurrent focal segmental in transplanted patient category 1, also ABM compatible. Category 1 also compatible kidney transplant with antibody mediated rejection no ways, and ABO incompatible also. All this our nephrology indication or kidney transplant indication. Anti-GBM disease, Gold-Bashar syndrome, small vessel vasculitis affecting the glomerular capillaries, pulmonary capillaries, or both, along with anti-GBM autoantibody deposition, present with RPGN, rapidly progressive GN, and diffuse alpha hemorrhage. Treatment mainly steroid cyclophosphamide plus urgent plasma, therapeutic plasma exchange. Either thing you can give now cyclophosphamide versus rituximab. What is the rationale to doing plasmapheresis for this patient or disease? Circulating antibodies confirmed to be pathogenic in animal models. Removal of these antibodies resulting in improved survival and better renal function in randomized controlled trial 1985. Multiple case series of creatinine less than 5.7 milligram per deciliter or 500 micromole per liter. Most will be recovered. More than that, and dialysis dependence, sometimes improve, sometimes not improve. Most of the patients, especially with 100% creatine or more than 50% glomerulosclerosis, a little bit will improve. We don't see any patient improved really, and all this patient will end by dialysis independent. But sometimes we are doing tests of high titer of anti-GBM, should be low titer already. Sometimes less 20 or less than 15 or whatever. You should be low number, because if any plan for transplant, you should be ready for that. And you should be undetected anti-GBM, not like ANCA. ANCA can be transplanted with detected level, but anti-GBM, no. Diffuse alpha, about 90% of the affected patient will respond to therapeutic plasma exchange. Anti-GBM antibodies become undetectable within 2 weeks in patient undergo therapeutic plasma exchange plus immunosuppression, just 2 weeks at least. As we can see here, the categories for each, especially with diffuse alpha hemorrhage category 1, dialysis independent, and the dialysis dependent category 3 for this therapeutic plasma exchange. With 1 to 1.5 total plasma volume, and you can use albumin or plasma, especially with the diffuse alpha hemorrhage, you should use
plasma, and you can go up to 10 treatment already. Daily treatment for 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks or too long already. Stop on anti-GBM level is undetectable, and the clinical status improved. Diffuse alveolar hemorrhage improve, resolved. Switch to every other day. Treatment if diffuse alveolar hemorrhage persist or antibody titer still high. And recently demoved it from category 1 to category 3 2020, I think, but after Dr. Mark Walsh from McMaster doing this plasma exchange and looker to cause severe ANCA vasculitis. And finally, just from open label randomized trial in 16 countries for ANCA vasculitis patient, estimated GFR less than 50%. Number of patients 704 with diffuse alveolar hemorrhage. Conclusion: among the patients with severe ANCA-associated vasculitis, plasma exchange didn't reduce the incidence of death or end-stage renal disease. A reduced dose of steroid was non-inferior to the standard dose of steroid as regarding death or end-stage renal disease. What is happening with Dr. Walsh already presented this talk for us, and he mentioned if you think your patient even dependent or not dependent on dialysis. And if you think, especially with diffuse alveolar hemorrhage, you should do plasmapheresis. No other option. But if your patient without diffuse alveolar hemorrhage and you need to try, you can try just give him 1 a week and see if any response or no. If no response, means your patient will continue dialysis dependent. And this from his studies already, patient doing plasma exchange, patient not doing plasma exchange, the patient doing plasma exchange, no significant difference, and same reduced, and the standard dose of steroid, no significant difference. And at the end, among the patients with severe ANCA vasculitis, the use of plasma exchange didn't reduce the incidence of death or end-stage disease. Same reduced dose and the standard dose of steroid. What means if you have facility to do, you can do for 1 week. If you don't have, no harm, your patient will not miss a magic treatment already. But he mentioned just he can do with no other option, and the patient, it will be a problem if he will continue dialysis after that. Like some patient, family support, or some patient have problem to come to the dialysis. If you have facility and the resource to do plasmapheresis, you can try just for 1 week. But you should explain to the family and the patient will try, but around more than 90% no benefit if he's dialysis dependent with high creatinine and low GFR. Recurrent focal segmental post transplant. I saw already around 4 patients till now in my career, and some patient now for almost more than 2 years still on plasmapheresis. They do it once, sometimes just once weekly. She received aggressive for 2 months, and after that we stopped. We just recur again. We just resumed again, and we give in 3 times a week, 2 times a week, 1 times a week, and she continued just once or twice a week according to the facility and resource. Recurrent disease, this podocyte injury, 80% of the cases idiopathic in most of the primary focal segment. Plasma factor of unknown origin injuries, filtration barrier and or increased glomerular permeability. Disease recur around 20 to 50% of the first transplant and 80 to 100% of the repeated transplant. Risk factor for recurrence, the common question already. ما تنساش 20 to 50 recurrence with the first transplant. Second transplant 80 to 100. عشان لما يجي لك عيان بتعمل له ديسكشن مع الريسك بتاع الريكرنس افتر ترانسبلانت. ايه هي الريسك فاكتور فور ريكرنس؟ يانج ايج، اداله الفوكال سيجمنتال ده وهو يانج، شورت ديوريشن فروم شورت ديوريشن من اول ما هو عارف ان عنده كيدني ديزيز لغايه ما وصل لدياليسيس. History of recurrence with previous transplant, heavy peritonuria, bilateral native nephrectomy, and live donor kidney transplant also high risk for him. Recurrence happen within few hours. ممكن بس just sudden like acute ABMR او AMR and 2 years. ممكن يحصل من اور لويكس. تلاقي العيان اول ما طلع من العمليات بدا يجيب بول والدنيا تمام، يورين والدنيا ماشيه تمام. تبص بعدها تاني يوم تبص العين اليورين قل، البروتينير اي سي ار، يورين اي سي ار عمال يزيد، كرياتينين عمال يزيد تاني بعد ما كان بينزل. فدي طبعا الحالات دي كومن، وانا الحمد لله انا حضرت الحالات ديت، لان الحالات ديت فعلا محتاجه ان انت تراقبها بعد الترانسبلانت. كلوز مونيتورنج افتر ترانسبلانت. if recurrence is untreated may lead to طبعا rapid and permanent graft loss. وكل سنه طيب لو حصل delay in treatment.
التريتمنت ستارت از سون از بوسيبل. الثيرابيوتيك بلازما اكشينج هاي دوز ستيرويد من الدوبال ستيرويد طبعا، وتدي بلازما اكشينج. وطبعا الازر ايميون بتاع كرول ما بتخليش ليفل على 5 و8 والكلام ده كله، بتخليه من 8 ل 10 الليفل بتاعك. وممكن تدي ريتوكسماب بعد ما بعد اسبوع مثلا اديت مثلا 7 سيشن بلازما اكشينج، ممكن تدي بعدهم ريتوكسماب وتقعد بقى 48 ساعه وتشوف الدنيا هتمشي ازاي، هتكمل بقى بلازما فريز بعد كده ولا لا. اي في اي جي مايكروفينالات موفيتيل الكلام ده كله ممكن تحاول، كلها محاولات. طبعا بتدي ماكسيمم ايس اور اربس على حسب الموجود عندك. ده راشونال فور ثيرابيوتيك بلازما اكشينج سيركيليتنج فاكتورز ذات انكريز جلوميرال permeability decreasing its plasma. خليك فاكر السيركيليتنج فاكتور ماشي. decreasing its plasma concentration uh, coincides with improvement in the proteinuria. Clinical evidence multi-centers cohort study 61 over 75 patients with focal segmental glomerulosclerosis recurrent post-transplant on therapeutic plasma exchange plus or minus rituximab, complete or partial remission in 35%, 57%, no response in 26 patient, around 43%. But I attend 4 cases and all cases responded to plasmapheresis and rituximab and max high dose of all other immunosuppression. And recurrent in transplant, this category 1. All other types or types, this category 2 or 3, whatever. But after transplant, category 1. And using 1 or 1.5 the plasma volume, 1.5 is better. The replacement by albumin or plasma. If fresh biopsy, you can use plasma. If no biopsy, everyone diagnosed with biopsy already should use at least the first 3 sessions with plasma, and after that you can half after that if possible. Begin with daily therapeutic plasma exchange, followed by at least 6 more in the subsequent 2 to 3 weeks. Taper therapeutic on the basis of response of proteinuria. Clinical response is variable and may take several weeks to months to years to be quiescent disease. Antibody mediated rejection. Again, as we know from the multiple, a lot of rejection lectures or videos spoke before or talked about AMR before. This happened with either de novo DSA or non-HLA antibodies. Diagnose AMR, we discussed before, 3 criteria. We need histological diagnosis, C4D, and DSA. And here, as you can see, the therapeutic plasma exchange will take these antibodies out from the plasma cell. But we need other immunosuppression to control these antibodies. But what is the plasma exchange doing? Just removing the actual antibodies in the circulation now. تريتمنت زي ما قلنا طبعا في الريجكشن عموما اميونو سبريشن، مثلا البرنيزون، اي تي جي، ريتوكسيماب، انترليوكين 6، بورتيزوماب، كلوزوماب، اي في اي جي، وبلازما اكشينج، كل الكلام ده، وريتوكسيماب كمان. كل الحاجات دي كلها بتستخدمها فين؟ في الانتي بودي ميديت ريجكشن. طبعا اتكلمنا عنه بالتفصيل قبل كده، وده يعتبر كاتيجوري 1 برضه، هنا اهو موجود في الانتي بودي ميديت ريجكشن. تمام. ديسنسيتايزيشن في الاي بي ام كومباتبل برضه، ده يعتبر كاتيجوري 1 طبعا. طب بتاخد هنتكلم عن الاي بي ام كومباتبل لما نيجي عنده، اللي هو بتشيل ايزر انتي اي اور انتي بي انتيجين. هنا بيجي معاهم الكومبل انتي اي اور انتي بي. طبعا دولة الانتي بوديز اللي المفروض يتشالوا دولت موجودين عندك، يا اما ايزر في البي سيل في البلاد جروب اي اور بلاد جروب بي، ايزر انتي اي اور انتي بي انتيجين. وعلى حسب الانتي بودي الموجود، ايزر انتي اي اور انتي بي، بيحصل كومباينيشن، وده بيعمل يكتيفيت كومبلمنت، وبيعمل طبعا كومبلمنت كاسكيد، واللي بينتهي في النهايه بسيتوكسين ريليز وانفلاميشن وسيل دامج، اندوثيليال دامج في الكدني عموما يعني في النهايه. ده اتكلمنا عنها في الريجيشن قبل كده عموما. في الاي بي ام compatible reduce the number of cell making isoagglutinin basically remove all antibodies impair function of remaining antibodies. ده الميكانيزم بتاع الاي بي ام compatible، زي اللي هو السنترفيجيشن ماشين، نفس القصه، بس المشكله كلها في الكولوم اللي انت شايفه ده. شايف الكولوم ده اللي هو ده هو هنا اهو، ده ثمنه $5000. تمام. والمريض بيحتاج ممكن يوصل من 2 ل5 سيشن، وكل سيشن $5000 بخلاف الحاجات التانية دي كلها. البتاع دي بس اللي هو الكولوم ده والفلتر ده بس $5000 كندي. ده اللي هو انتيجين سبيسيفيك اميونو ادزوربشن، ده اللي بيشيل الانتي اي والانتي بي
انتي بوديز اللي هي موجوده في البلاد جروب، اللي انت مثلا لو مريض مثلا عندي بلاد جروب او ريسيبيان، وما عندوش اللي هو الريلاتيف اللي معاه طبعا بلاد جروب اي او بي، فبناخد اللي هو لو عنده A2 بيبقى لور انتيجينيك بعكس ال A1. فالمهم يا سيدي، فبتختار خلاص بيمشي، بس بنعمله للريسيبيان بتاعنا لو عنده مثلا اكتر من 1/16 اللي هو الايزو اجلوتينيشن انتي بوديز ده. المهم لو لقينا اكتر من 16 ده بيتعمل له جلسه او اتنين لغايه ما نشوف الليفل، وطبعا الليفل بيتعمل قبل وبعد الايه الاميونوزوربشن ده او البلازما اكشينج ده. تمام. ده اسمه جلايكوزور اي بي او كولم. عندنا واحد للبلاد جروب اي وواحد للبلاد جروب بي. تمام. هو البلاد بيجي يتاخد بالمريض، تمام، بيحصل له سيجريجيشن وسيبريشن وسنترفيوجيشن والكلام ده كله. الريد بلاد سيلز كلها والبلاد سيلز عموما بترجع تاني للمريض، والبلازما هنا بتطلع مين على الكولم ده. فالبلازما لما تروح على الكولم كل مليان انتي بوديز، فبتروح تتحد مع المهم بيحصل لها ادزوربشن على الكولم ده، بيعمل ادزوربشن للانتي بوديز دي، وبعد كده بتعيد الليفل بتاعك وهكذا. تمام. وبتعمل ريبليسمنت زي ما انت شايف بالبوم والكلام ده. الجلايكوزورب ده ايزو اجلوتينين، نو اوكسيبوشر تو الوجينيك بلاد، مينيمال تو نو coagulopathy, minimal no effect on immunoglobulin or other antibodies, no drug removal, little bit expensive and not widely available, just only in North America and Canada, especially in Canada here at San Michael Hospital and other hospital. But I don't know, I worked at San Michael and I know San Michael doing this. And here this is in comparison by therapeutic plasma exchange. طبعا it's better to use by glycosorb immunoadsorption column for A or B blood group. Clinical outcome following living donation for immune compatible around 83, just overall graft survival for immunoadsorption around 94.1% with immunoadsorption glycosorb column versus therapeutic plasma exchange طبعا 88%. طبعا 88%. طبعا 94%. طبعا انت بتدور في حته الايبيون كومباتبل ده لايف دونر، تمام، فانت بتعمل معاه الافضل دايما والاحسن يعني. وهنا طبعا قال لك العين اللي هو الاي بي incompatible kidney transplant recipient have a good outcome a bit inferior for عملوا comparison between ال AB compatible يعني ايه بلاد جروب متناسقه مع بعضها، لكن اللي compatible طبعا يا اما بلاد جروب A or B، وبتعمل لهم بتشوف الافيكاسي او 1 year graft survival infectious cause of death and antibody mediated rejection in comparison compatible here around 2%, incompatible around 10%, infection here 6 12. But great survival, everything little bit inferior, incompatible, but at least still with good percentage already and statistically significant outcome. Another studies here just compared ABA compatible and ABA incompatible for mortality، والكلام ده كله اتكلمنا عنه في الكلام في الكلام المحاضرة في السلايد اللي فاتت. Who's eligible for San Michael Hospital program? The hospital I worked in my kidney transplant fellowship. Recipient donor pairs who are ABO compatible. All combination of ABO compatible may be transplanted except this blood group AB and recipient O. This it will be difficult because we have anti-E and anti-B. It will be a lot of anti-E and anti-B titer threshold لغايه ما يوصل لغايه لو عندك التايتر لغايه 256 اور بلو. They accepted for this. They can do 2 or 3 sessions to decrease this titer less than 116 with flow cross match negative, and prior to proceeding patient are over to wait for deceased ABO compatible kidney and to consider better paired kidney exchange if you have a patient to wait for bird exchange for this. سان مايكل ده بروتوكول مش هنتكلم عنه طبعا. ان عندك من بيبداوا من دي 20 ماينس 28 بيدوا روتوكسيماب فور 1 دوز 375 مللي جرام بر متر سكوير فور 1 دوز ات دي ماينس، يعني قبل العمليه ب 28 يوم. قبل العمليه بسبعة ايام بيبداوا المينتنس اميونو سبريشن من سبعة من بعد السبعة ايام يعني، او بعد اول الاسبوع اللي هو قبل العمليه بيبدا العين بيعمل اميونو ابزوربشن از بير ايزو هيموجلوتينيشن تايتر من دي 1 او 1 اور بيفور ذا سيرجري بازيكسيماب ومثال برنيزون ده الاندكشن اللي اتكلمنا عنه قبل كده. دي 0 بيعمل السيرجري، من دي 1 بعد السيرجري لدي 14 بتتابع ايزو هيموجلوتينيشن تايتر فور
انتي بوديز. and day 4 بتدي البازلكسيون بتاعك second dose. day 14 continue with tacrolimus, mycophenolate and prednisone in higher dose as possible. ايزو هيموجلوتينيشن تايتر تايمينج ات فيرست كونسلت. اول ما بيجي لك العيان بتعمله طبعا اول فيرست كونسلت during pre-transplant and immediately prior to the first immune absorption and after every immune absorption session of plasmapheresis. Need titer of 4 or less to proceed with transplant. 4 or less. During the first week post transplant, every day perform immune absorption if the titer is 8 or above. During the second week post transplant, day 8, day 10, day 12, and day 14 perform immune absorption if the titer is 16 or above. After transplant, you should do another therapeutic plasma exchange. Experience in kidney transplant, they doing around now. I just calculate because we are doing one research about ABM compatible. They are reaching now, I think, around 39 or 41 now transplant, and most of them with good survival already 5 years survival 96%, and this sensor graph survival around 92%. It's amazing already. And then the blood group uses some Michael either A to O, B to O, but mainly A to O because usually looking for blood group A, we have anti-A1 and anti-A2. Most of this patient anti-A2 is low antigenic and in less column use because this column around $5,000. And B to O, we can use A to B, B to A, AB to B, and AB to A, and did the number of patient used from each blood group to other, but mainly from A to O, around 11 patient already. And patient survival, as we can see, from 23 to 24, as we mentioned before, and all this 23, around 96% patient survival. These sensors allograft survival also around 21%, 91%. Mean pre-treatment, post-treatment titer, pre-treatment 1 to 64, and post-treatment 1 to 2. The Glycosorb treatment usually using from 1 to 5 session. Patient require post-transplant treatment only 3 patient, around 12%, and serum creatinine around 120 micromole per liter in the mean. This like around 1.3 or 1.4 milligram per deciliter, and this the outcome for all this. And I thought the patient doing great after transplant. Just keep your tacrolimus under your eyes and adherence to the medication to avoid any antibody-mediated rejection. Take-home message: technology has improved significantly over the years. Automation very helpful, but must be aware of the physiological changes and the potential complication. Full pre-procedures assessment important. Apheresis evidence base improving, but need help. McLeod's criteria versus first principle plausibility versus last ditch. ASFA guidelines are just that, but provide a starting point. Indication may or may not be within one field. Communication with the MRB, main responsible physician, is essential. Expanding the roster of condition with each ASFA titration, it's important for our patient outcome and management. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا الصلاة والسلام على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنسونا من صالح الدعاء. وإن شاء الله نخش نتكلم في محاضرة هقولها بسيطة كده عن البريسكريبشن، إن شاء الله نقدمها بسرعة إزاي بيوصفوا البريسكريبشن البلازما فريسز. معلش ما لحقتش أحضرها. وفي طبعا هنتكلم المحاضرات اللي جايه عن السي ام في والاي بي في والحاجات اللي هي بتاعت الكلينيك، بتاعت الشغل، بتاعت البراكتس، بتاعت الترانسبلانت، الحاجات اللي هي تريكات يعني. اتمنى يا رب تستفيدوا شيء اليوم، ولا تنسونا من صالح الدعاء. ونلقاكم قريبا باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.